அன்பு தமிழ் உறவுகளுக்கு வணக்கம். வாழ்தல் இனிது. நான் முழக்கம் திரு. நான் நேற்றொரு பதிவு போட்டிருந்தேன். நான் கனேடிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் மனிதநேய செயற்பாட்டாளரும் என்ற கானட் ஜீனஸ் என்று சொல்லி அவர் குறித்தொரு பதிவு போட்டிருந்தேன். நான் எல்லாரும் அதுக்கு நீங்கள் ஆதரவு தெரிவிச்சிருந்த நீங்கள். அவர் இப்போ இன்னும் நல்ல வேலை ஒன்று செய்கிறார். ஆல்பர்ட் துரையப்பா இருக்கிறாரல்லோ, முன்னாள் ஜாழ் மேயர். அவர் என்ன செய்தார், அவருக்கு என்ன நடந்ததுன்னு உங்களை எல்லாருக்கும் தெரியும். அதை பற்றி நான் விளக்க தேவையில்லை. அவர்கிட்ட பேரன் இங்கே பீல் ரீஜன் போலீஸ் ஆஃபீஸராக இருக்கிறார். அவர்கிட்ட பேரன், அவர் பேர் நிசான் துரையப்பா. அவர் இப்போ அங்கே போயிட்டு வந்தவர். அது சம்பந்தமாக நம்முடைய கானட் ஜீனஸ் வந்து என்ன நடக்குது பாருங்க, சில நல்ல விஷயங்கள் நடக்குது, இங்கிலீஷில் இருக்குது. நான் இப்போ நேரம் இருந்த மக்களே அதை தமிழ் படுத்தி போட்டு விட்றேன். இப்போ அதை உடனடியாக நான் உங்களை இங்கிலீஷில் இருக்கிறத அப்படியே போட்டு விட்றேன். பின்னர் காணொளி வருது பாருங்கள். Hi everyone. I'd like to bring your attention to an important human rights issue that my office has been working on. A few months ago, the Chief of Peel Regional Police in Ontario went to Sri Lanka. Although he described this as a personal trip, he met with local officials while in uniform. So there was at least a projection of the appearance of representing the police and acting in an official capacity. Now, this was a significant concern for members of the Canadian Sri Lankan diaspora, particularly the Tamil community, because of human rights abuses for which the government of Sri Lanka is responsible, and specifically abuses met by the person that was met. See, this trip included a visit with the Inspector General of the Sri Lankan Police, someone who had been found by a Sri Lankan court to have been involved in torture. The finding by the court was just weeks before the meeting. Now, since getting elected, I've been actively involved in the promotion of human rights in Sri Lanka, pushing the government of Canada to prioritize human rights improvements and accountability in all of their engagements. In these kinds of discussions of an official or semi-official nature, human rights must be at the top of the list, and there must be clarity about the nature of the meeting and why it's taking place. I wanted to find out to what extent the federal government was involved in this engagement. So a few weeks ago, I submitted a written question to the federal government. I asked if the Government of Canada or any Canadian public entity assisted in the visit, and if so, who assisted and what form of assistance was provided, and if any Canadian government representative attended any of the meetings, and if the Government of Canada supported police exchanges, dialogue, or cooperation between Canada and Sri Lanka. Although I haven't gotten my answer back, a spokesperson for this NDP Liberal government actually admitted that, quote, staff from the High Commission of Canada to Sri Lanka accompanied the chief as a courtesy, end of quote. So I'll share more information with you when I get the official answer. Clearly, though, it's not normal for Canadian embassy officials to join meetings if they are for a purely personal trip. Again, this government is failing to be transparent with Canadians about the role they played in this engagement. They need to come clean and explain which federal employees attended this meeting, what was discussed, and whether human rights concerns were raised or not. Liberals have consistently failed to prioritize the advancement of human rights, instead trying to project one message at home while currying favor with human rights abusers abroad. And I'll be bringing more updates with you on this shortly.